everyone, and welcome to English with Enrich channel. I hope you are having good time. Today we are going to see a lot of common idioms that are mostly used on daily conversation in English. Learn the ropes, meaning become more familiar with a job or field of endeavor. Be trained. For example, it will take me several months to learn the ropes, but I'm sure you will be satisfied with my performance. Learn the ropes means that يعني ملي كيكون شي واحد ولا كيضبط الخدمه ديالو، يعني ولا مزيان في الخدمه ديالو، تعلمها كامله، ولا مثلا في شي اي دومين مثلا، يعني كيولي كيعرف فيه كلشي، يعني الخدمه ديالو ولا كيولي يعرفها كامله. You learn the ropes. Off the hook. Off the hook meaning free from blame or responsibility to do something. ملي كيكون واقع شي مشكله مثلا، يعني كتكون انت من بين الناس اللي كيتلاموا على داك المشكل اللي واقع، ولكن في الاخر ما كتكونش انت اللي كتحمل المسؤوليه ديال داك المشكل. كيكون مثلا تعرف شكون اللي دارو، ولا مثلا كاين شي واحد اللي غادي يتكلف باش يدير الحل داك المشكل. يعني كتكون انت في الاول معرض انك تحمل المسؤوليه ديال شي مشكله ولا ديال شي خطا وقع، ولكن في الاخر بحال كنقولوا فلتي منها. For example, Tom said he'd finish the project tonight, so you are off the hook. يعني مثلا شي واحد راه غادي يتكلف وغادي يصاوب داك المشكل، يقاد داك المشكل ولا شي حاجه، يعني انت راك فلتي منها، يعني ما عندكش مشكل دابا. اوكي، off the hook. Burn the candle at both ends. Burn the candles at both ends. Work very long hours. يعني ملي كتخدم سوايع بزاف وكتخدم بزاف، تخص ليل ونهار مثلا باش تشري شي حاجه، ولا باش مثلا يلا توفر العيش ديالك. كنقولوا في ليكزامبل هنايا I've been working 2 jobs so we can buy a car, but I'm very tired. I'm burning the candle at both ends. يعني مثلا كنت كنخدم 2 خدمات باش نشري طوموبيل مثلا، ولكن دابا انا كنحس بالتعب بزاف. علاش؟ I am burning the candle at both ends. I have been working for long hours. A full plate, a lot on your plate. To have a full plate is to be very busy. يعني هاد العبارة هادي ولا هاد الإديوم هذا كنستعملوه ملي كنبغيو نوصفو مثلا راه حنا يعني مشغولين بزاف، يعني عندي خدمة بزاف، ما عنديش فين نزيد شي حاجة أكثر. To have a full plate. plate يعني هو الطبق د الماكلة. مثلا إلا كان طبق د الماكلة عامر بزاف، إلا زدتي حطيتي عليه شي حاجة واحدة أخرى غادي تهرق، يعني يعني ميمكنش تزيدها أكثر. I can't help you with the school assignment. I have a lot on my plate at the moment. يعني ما نقدرش نعاونك في الواجبات المدرسية حيت أنا عندي الخدمة دابا بزاف وما بقى لي فين نزيد. I have a lot on my plate. I am very busy. A learning curve. A learning curve. To be on a learning curve means that you are quickly gaining knowledge in a particular subject. مثلا learning curve يعني كتكون مثلا كتقرا شي مجال، ولا كتقرا شي لغه، وكل نهار كتعلم شي حاجه جديده، وكتعلم بزاف ديال الحوايج كل نهار. ولا مثلا واحد في الخدمه ديالو يعني كل نهار كيتعلم شي حاجه جديده في الخدمه ديالو، يعني كيكتسب معلومات كثار وجدادين. يعني هنا كنقولوا he is on a learning curve. For example, this semester has been quite the learning curve for you, hasn't it? يعني مثلا هاد الدوره هذه راه تعلمتي فيها بزاف الحوايج، خديتي فيها بزاف ديال الدروس اللي تعلمتيهم. Yes, I feel like I have learned a lot with you. كنحس بأنني تعلمت بزاف في الدورة هذه. A learning curve. Ahead of the pack. Ahead of the pack. If someone or something is ahead of the pack, they are better than the others around them who are trying to learn the same things. مثلا في القسم كيكون دائما واحد هو اللي كيكون the head of the pack، يعني هو المجتهد في ذاك القسم، ولا هو المجتهد مثلا، يعني هو اللي كيخدم مزيان، ولا اللي كيتقن العمل ديالو مزيان، يعني كنقولوا هو the head of the pack. ولا مثلا في المنتوجات، مثلا كتجبر بزاف ديال المنتوجات
اللي ضروري غادي يكون فيهم منتوج اللي كيكون احسنهم. مثلا iPad is always ahead of the pack in terms of cost and performance. يعني مثلا كاين بزاف ديال انواع ديال التابليتات ولكن احسنهم مثلا هي ايباد على حسب المثال. يعني كنقولوا iPad is always ahead of the pack, okay, in terms of cost and performance. Bad egg, someone who is untrustworthy, unreliable or crooked may be described by those around them as bad egg. شي واحد ما عندكش معاه، شراني، خايب، سيء، كتقول he is a bad egg. For example, I would stay away from her. She's a bad egg. Okay, يعني هذاك راه شرير ولا هذيك شريرة، يعني خايبة، يعني ما yeah, it's a bad egg. Between a rock and a hard place. When someone is caught between a rock and a hard place, they are faced with two options that are equally unwanted. When someone is in a dilemma, يعني حيران, when he is between two options, both of them are very bad or both of them are unwanted. يعني شي واحد كيكون في شي وضعية اللي خصو يختار ما بين جوج ديال الحوايج، ولكن كنقولوا احلاهما مر. يعني ما بين، ولا مثلا كنقولوا بعباره ديالنا بين المطرقه والسندال. Okay, when someone is caught between two places or two choices, both of them are bad or both of them are unwanted. They are both my friends. I can't go against either of them. I am stuck between a rock and a hard place. مثلا هما بجوج بهم احسن الاصدقاء ديالي، وما نقدر مثلا نمشي ضد حتى شي واحد فيهم. انا وبجوج بهم مثلا غالطين ولا بجوج بهم دايرين المشاكل، ولكن انا دابا حيران، ما عرفتش واش نمشي مع هذا ولا نمشي مع هذا. I am stuck between a rock and a hard place. Water under the bridge. Water under the bridge. This expression is used to refer to something from the past that is no longer important. شي حاجه وقعت في الماضي ما بقات عندها حتى شي اهميه ديالها في الحاضر، يعني ما نحتاجوش مثلا نهضروا عليها ولا نجبدوها. So it's just a water under the bridge. Okay, for example, what's done is done and there is nothing we can do about it. It's all water under the bridge now. شي حاجه اللي وقعت في الماضي اللي وقع صافي، يعني ما تحتاجش مثلا تبقى تعاود على الماضي بزاف، خصوصا اللي كان شي مشكل وقع في الماضي كتقولوا it's done. what's done is done، يعني اللي وقع دابا، يعني داكشي هذاك ما بقات عنده حتى اهميه ديالها، صافي نسى داكشي هذاك because it's all water under the bridge now. Piece of cake. Something that is a piece of cake is very easy to do. شي حاجة اللي هي سهلة. واحد زائد واحد واحد زائد واحد it's equals 2. So it's a piece of cake. It's very easy. The exam was not difficult. It was a piece of cake. Okay, شي حاجة اللي الامتحان ما كانش صعيب، كان a piece of cake. Okay, يعني شي حاجة اللي هي سهلة. Let the cat out of bag. Let the cat out of the bag to reveal a secret. To tell someone about a secret. يعني ملي كتبغي تبوح بشي سر ولا شي حاجة مخبحة كتقولها. To let the cat out of the bag. For example, we are buying a present for John's birthday. But don't let the cat out of the bag. It's supposed to be a surprise. مثلا اليوم احنا غادي نشريو الهدية لعيد الميلاد ديال جون، ولكن احنا راه دايرينها له مفاجأة. يعني ما تبوحش بهذه المفاجأة، خليها مفاجأة، ما تقولش هذا الخبر هذا. Don't let the cat out of the bag. Hit the nail on the head. To hit the nail on the head, to describe something perfectly. يعني ملي كتوصف شي حاجة وكنقولوا بالدارجة جبتيها لاصقة. You hit the nail on the head. For example, يعني وصفتيها مزيان، عطيتي يعني الجواب دقيق ولا الجواب يعني اللي هو مناسب. I think you really hit the nail on the head when you said that what we are lacking is confidence and motivation. مثلا كتقول أنا كنظن بأنك راه قلتيها في الصميم اللي قلتي بأن الحوايج اللي ناقصنا هما الثقة والموتيفيشن، يعني التحفيز. You hit the nail on the head.
Okay, you can't judge book by its cover. You can tell what is someone like from their appearance. يعني كنقولوا مثلا ما تحكمش على شي واحد بالمظاهر. You can't judge book by its cover. مثلا شديتي شي كتاب وبغيتي تقراه، شفتي العنوان ديالو، عطيت يعني حكمتي على الكتاب غير من خلال العنوان ولا غير من خلال مثلا الصفحة الأولى ديالو. Okay. She seems like a hard person but she is very nice. You can't judge book by its cover. يعني مثلا شوف لك كتبان لك بانها صعيبه ولا راها ماشي مزيانه، ولكن راه الداخل ديالها she is very nice. You can't judge book by its cover. Okay, don't bite off more than you can chew. Don't bite off more than you can chew. يعني مثلا نجي نشوفوا المعنى الحرفي ديالها، يعني ما تعطش شي طرف كبير اللي ما تقدرش تمضغه. اوكي، هذاك يعني don't try to do more than you can do. ما تحاولش دير شي حاجه ولا تدخل في شي معمعه اللي هي كبيره عليك، ولا مثلا تحاول دير شي شغل اللي هو كبير عليك وما تقدرش عليه وما تقدرش تكمله. For example, I think a bit of more than I could chew when I agreed to paint this house by myself. يعني كنقولوا مثلا ملي انا قررت انني نصبغ الدار كامله بوحدي، يعني I bit off more than I could chew. يعني بحال دخلت راسي في واحد المعمعه اللي ما نقدرش نساليها. هاد الخدمه هادي كتحتاج بزاف من الناس وكتحتاج بزاف ديال المجهود اللي انا ما نقدرش عليه. Add insult to injury. To make bad situation worse by doing something else bad. To add insult to injury to make something worse. ملي كيكون عندك شي مشكل وكتزيد عليه شي حاجه ولا شي واحد كيزيدك على شي حاجه على داك المشكل هذا، يعني بحال كنقولوا to add insult to injury. مثلا واحد ما عندوش فلوس وعاد كيوقعوا له مشاكل، ها هو مرض، ها هو ضاعت له شي حاجه، ها يعني كتكون شي حاجه اللي to add insult to injury. مثلا John did not pass the exam. To add insult to injury they published it on the news. مثلا شي واحد ما نجحش في الامتحان، سقط، ولكن ما زاد الطين بلة هو أن بينوا النتائج في الأخبار، يعني العالم كامل سقلوا خبر بأنه ما نجحش. To add insult to injury يعني ملي كتزيد الوضعية كتزيدها أكثر، كتولي أكثر سوء. Once in a blue moon. Very rarely, not very often. شي حاجة اللي كتوقع نادرا، قليل فيك كتوقع مثلا، ولا شي حاجة قليل فيك كديرها. مثلا with 3 kids to look after I only get to go out once in a blue moon. مثلا امرأة عندها 3 ديال الدراري to look after يعني كتربي شي حاجة، كتربي الدراري ولا كتهتم بهم. to look after I only get to go out once in a blue moon. مثلا أنا عندي 3 دراري نقابلهم، يعني باش نخرج برا مثلا ونفوج على راسي ونخرج نتسارى قليل. it's once in a blue moon. See eye to eye. If two people see eye to eye they agree on things and see things the same way. مثلا شي جوج أصدقاء ولا شي جوج ناس بصفة عامة كيكون عندهم نفس الرأي وكيكون عندهم نفس القرارات، يعني كاين بحال كنقولوا كيشوفوا الدنيا من منظور واحد، بجوج بهم نفس المنظور. they see eye to eye. Okay, they agree with each other and they have the same way of thinking. يعني كيفكروا بنفس الطريقة وعندهم نفس التفكير. مثلا sometimes we fight. يعني كتدابز ولا كتخاصم مع شي. sometimes we fight but we generally see eye to eye on most things. دائما مثلا كنختلفوا ولا كيوقع صراع بيناتنا، ولكن يعني بصفة عامة حنا راه عندنا نفس التفكير وعندنا نفس التوجه. مثلا kill 2 birds with 1 stone. To manage to do 2 things at the same time. ملي كتقدر دير شي جوج حوايج مثلا في نفس الوقيته كنقولوا I killed 2 birds with 1 stone. مثلا ضرب عصفورين بحجر واحد كما كنقولوا باللغة العربية. During the trip to London
I met with my old friends and went to my brother's wedding. I managed to kill 2 birds with 1 stone. مثلا الرحله ديالي مشيت فيها لندن، تلاقيت الاصدقاء ديالي قدامي ومشينا كاملين بينا العرس ديال الاخ ديالي. يعني اول حاجه تلاقيت الاصدقاء ديالي، يعني حيدت صله الرحم معهم ومشيتنا كاملين للعرس ديال الاخ ديالي. I managed to kill 2 birds with 1 stone. Cut corners. Cut corners to do something the easiest, quickest or cheapest way. ملي كتحاول دير شي حاجه بطريقه اللي هي مختصره، ولا مثلا ما كتعطيهاش، ما كتنقص من بزاف المراحل كتنقص عليهم. اوكي. to cut corners كتنقص على بزاف ديال المراحل، وهذا الشيء غالبا ما كيكون عنده واحد التاثير سلبي على داك الشيء اللي درتي. مثلا I won't cut corners just to save money. I put quality first. يعني ما يمكنش مثلا نختصر الطريق غير باش نربح الفلوس. مثلا خصني ضروري نخدم حتى على الكواليتي، يعني الجوده. اوكي. Take what someone said with a pinch of salt. You don't take something very seriously because you don't believe it. To take something with a pinch of salt يعني شي حاجة ما كتعطيهاش أهمية. مثلا شي واحد قال شي هضرة ما عطيتيهاش أهمية. So I take his speech with a pinch of salt. Okay. I take everything she says with a pinch of salt. يعني أي حاجة كتقولها I will take it with a pinch of salt. She often tells lies. يعني أي حاجة كتقولها ما غاديش نتيقها، ما غاديش نديها فيها. علاش؟ حيت هي دايما كتكذب. Speak of the devil. Talk of the devil. This is something we say when the person we are talking about appears. هنا هاد العبارة كنستعملوها ملي كتكون كتهضر على شي واحد ولا على شي حاجة، مثلا كتهضر على شي واحد وكيبان، كنهضروا عليه شوية ها هو بان. For example, Tom, I heard Diana was going to go to Canada for a year. Mary, speak of the devil. That's Diana over there. Tom, hi Diana, we were just talking about you. يعني هادو جوج الناس كانوا كيهضروا على ديانا، واحد هضر عليها شويه قالت له راه هي. Speak of the devil. That's Diana over there. يعني ملي كتكون كتهضر على شي واحد وكيظهر فجأة. Speak of the devil. That's all for today. Thank you very much and see you next time. Bye.